PLDT Virtual Appointment. How to set up for an appointment or meeting with PLDT online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. So, nandito ako sa website ng PLDT. That's pldthome.com/sales-and-service-centers. Pwede niyong i-check tong link na to. Ipoprovide ko na lang tong link na to sa description sa baba. Dito kasi pwede tayo makapag-book ng appointment. Pwedeng virtual. Ibig sabihin, online lang. Pwede ako makipag-meet sa PLDT kung saan pwede akong mag-raise ng questions or ng request. Particularly, ang i-request ko kasi is kung possible ba magkaroon or ma-prioritize ng fiber line dito sa lugar namin. So, step 1, select a branch. Step 2, kung anong type ng service. And then step 3, date naman ang pipiliin natin. So, scroll down tayo. Piliin nyo kung saang area kayo dito. Ako, Manila Northeast. And piliin ko na lang yung SM North EDSA. So, book an appointment. So, pwede nyo piliin from this list kung saan kayo pinakamalapit. Like for North Luzon, ito naman siya. And for Visayas, ito naman siya. Temporarily closed yung nakalagay. So, for service, after sales ako kasi meron akong line. So, ito yung piliin natin. And meron ditong 20 minutes. So, piliin natin yan. And today is May 28, Friday, 4 p.m. So, ang next available na nila is Sunday. Hindi ba pwedeng Saturday? Hindi, kasi wala na raw available date for this. So, instead, Sunday tayo and merong 11 a.m. So, piliin na natin yung earliest possible for that day. May 30, 11 a.m. And lagay ko na rin dito yung information about me and also yung email address ko. And meron dito additional information na hinihingi. Optional lang yung subscriber number, contact number, and also provide details on your request. Siguro lalagyan ko rito ng prioritization. And yung contact number, lagyan ko na rin siya ng info. And for subscriber number, lagyan ko na rin dito yung landline number namin. Kasi meron naman dito account number or assigned telephone number. Lagyan ko na rin ng area code. And check ko to. I have read and understood the provisions and terms in the privacy notice. So, pwede nyo i-double check yung terms and conditions and privacy policies dito. And click ko na yung book. Thank you for booking with us. You will get a confirmation message in email shortly. So, click ko OK. So, meron ako na-receive na email from PLDT. Ito na nga yun. So, click ko tong yes para ma-confirm yung appointment. And ito yung name na makakamit ko. And meron ding time dito. 20 minutes lang yung meeting na yon. And meron dito additional information na hinihingi. So, kung hindi sa inyo nakapangalan yung PLDT bill, ensure na lang kayo na meron kayong letter of authorization and one government ID kung kayo naman nakapangalan yung bill. And also, dito yung link for the Teams meeting. Meron din tayo na-receive pang isang email which is ito yon, kung saan pwede tayo mag-join on Sunday, May 30, 11 a.m. And that's it. So, nakapag-setup na tayo ng virtual meeting sa PLDT. Sa inyo, pwede nyo gawin to para hindi na kayo lalabas kung sakaling meron kayong gustong i-clarify sa bill ninyo or sa account ninyo sa PLDT. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos katulad nito. And this is Mediatechlibrary. See you sa next video. Bye-bye!